Hi, I am Aishwarya, your IELTS trainer. I welcome you all to today's session. Today we will be discussing about one of the modules in IELTS. It is IELTS speaking. So before learning about IELTS speaking, the first and foremost thing that you need to understand is about the marking criteria. What is the importance of understanding the marking criteria? Let's see. So today we will be discussing about IELTS speaking criteria. As I asked you, what is the importance of knowing the criteria? We need to know the criteria because only if we understand on which basis they mark our speaking, only then we can achieve or we can complete all the tasks that are required, or we can achieve the skills that they need us to achieve. Okay, so this is the reason why I'm taking IELTS speaking criteria for all of you. So kindly listen to each and every criteria and excel in your speaking. So there are 4 criteria. The first criteria is fluency and coherence. Second one is lexical resource. Third one is pronunciation. And the fourth one is grammatical range and accuracy. So there are 4 criteria, as I said. The first one is fluency and coherence. Second one is lexical resource. Third one is pronunciation. Fourth one is grammatical range and accuracy. So let's see each and every criteria one by one. So the first criteria is fluency. As you know, what is fluency? It is actually the ability to speak smoothly and at an appropriate speed without any unnatural pauses. It doesn't mean that you should be too quick, okay? ചിലരെങ്കിലും ഫ്ലുവൻസി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് അല്പം സ്പീഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഫ്ലുവൻസി എന്നാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി റോങ്. ഫ്ലുവൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൗ വി ടോക്ക് ഇൻ അവർ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ്, ദറ്റ് ഇസ് മലയാളം, ഹൗ വി ടോക്ക്, we need to bring that fluency, that speed, those hesitations, those stress into our skill in speaking English. Okay, so നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു സ്പീഡ്, ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നത് ആണ് നമുക്കിവിടെ ഫ്ലുവൻസി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. യു ക്യാൻ ടേക്ക് പോസസ്, നമുക്ക് നിർത്തി നിർത്തി സംസാരിക്കാം, പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ഒരുപാട് മൂളലുകൾ, ലൈക്ക് വെൻ യു സ്പീക്ക് ഒത്തിരി മൂളലായി പോകരുത്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ടേക്ക് നാച്ചുറൽ പോസസ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലൈക്ക് എ ടു മച്ച് ഹെസിറ്റേഷൻ. ഈ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നതായ ഒരു type of sound ആണ്, and we will say it as fumbling. Okay, you should not have too much fumbling while you talk. Okay, so that is what is meant by fluency. So we can see here, if you need band 7, what you need to complete in fluency, you can see under band 7, speaks at a length without noticeable effort or loss of coherence. You should speak in a length without much effort. Okay, we should not take too much stress, and it should not be like reading out something. Okay, so you should not be doing that, but you need to have a somewhat a good speed as well as a natural pace. That's it. Okay, so that is what is, only the first point is related to fluency, the rest is related to coherence, so don't worry. Next is about what are the common problems that one may face in relation with the fluency. The first problem is worrying too much about grammar and vocabulary.
This is actually a problem of everyone. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഗ്രാമർ ശരിയാണോ, വൊക്കാബുലറി ശരിയാണോ എന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് മൂലം നമ്മുടെ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ പേസ്, അതായത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് അൺനാച്ചുറൽ ആയിപ്പോകും. അതായത് വളരെ ലൈക്ക് നമ്മൾ കാണാൻ പഠിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്കിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി സ്പീഡിലായി പോവുക. അങ്ങനെ പല പല സ്പീഡിന് വളരെയധികം പ്രോബ്ലംസ് വരും. ചിലപ്പോൾ അത് സ്പീഡ് കൂടാനും ചിലപ്പം സ്പീഡ് കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട്. സോ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിനകത്ത് ടെൻസ് ശരിയാണോ, ഗ്രാമർ ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നുകൊണ്ടാണ്. സോ if you want to overcome this problem, what you can do is, from today onwards, you need to record yourself, your speaking, and you need to compare your speaking. Okay, like you need to check for your recording and hear it by yourself. Then you need to correct it by yourself, send it to me, and I will also do the corrections for you. So thus you can improve your corrections, your mistakes. ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ idea behind, or the reason behind such a അതാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലത്തെ ഒരു റാഷണൽ. ഓക്കെ, സോ അനദർ പ്രോബ്ലം ഈസ് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഫ്ലുവൻസി. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു, ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നത് സ്പീഡിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഫ്ലുവൻസി എന്നാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി നോട്ട് റൈറ്റ്. If you have a problem with your fluency, if you're too quick, you can do one thing. This is actually a trick you can apply, or there is no need to apply also. Okay, you can just tap on your lap while you speak. Okay, so your hands are down the table level, so you can just do one thing, like you can just tap on your lap in the sense നമ്മുടെ കാലിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. Okay, it is not too much loud. This is just actually a trick to reduce what? Your speed. Okay, that's it. While you speak, it will naturally reduce your speed. Okay, so next is about coherence. Okay, coherence is being logical and consistent to the question. Okay, whatever the answer you give, okay, it should be to the topic, and it should have a organization. That is what is meant by coherence. Okay, so what is the meaning of being coherent? It looks for how you expand and explain your answers with suitable explanation as well as examples. This is what is coherence is. How you expand one particular question and how you expand and explain your answers, how you give proper explanation, how you give examples. For this, I have a tip for you. You whenever you answer a particular question, you should have an abbreviation in your mind. നിങ്ങൾ ഏത് ആൻസർ, ഇപ്പോൾ പാർട്ട് 1 ആണെങ്കിലും പാർട്ട് 2 ആണെങ്കിലും പാർട്ട് 3 ആണെങ്കിലും, ഓക്കെ, ഏത് സ്പീക്കിങ്ങിലെ ഏത് സെക്ഷൻ ആണെങ്കിലും, ഓക്കെ, you need to have an abbreviation in your mind, and it is ARE. A for answer, R for reason, E for example. So this is actually an abbreviation which you should carry throughout your speaking. Okay, അത് പാർട്ട് 1 ആണെങ്കിലും പാർട്ട് 2 ആണെങ്കിലും പാർട്ട് 3 ആണെങ്കിലും. Okay, for example, if they ask you a question like what is your favorite color? Okay, so this is our question. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ അബ്രിവേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ആൻസർ പറയാം? First of all, we need to give the answer. So the question is, what is your favorite color? So you can say, I love the color red. This is my favorite color because whenever I see this particular color, I feel comfortable, as well as I have a relaxation as well as rejuvenation while I see this color. For instance, whenever I wear red color dresses, my relatives or my friends used to
praise me for my aesthetic sense. So I like this color very much. So I have said my answer like this. So first of all, I gave my answer, my favorite color, or I love the color red. Okay, so red is my favorite color. I said like that. Then I just give the reason. That is, I love this color because whenever I see this color, it helped me to have a peace of mind and all. So that is my reason, and I gave an example. For instance, whenever I wear red color dresses, most of them really praise me, and it comes out very well. So that is how you can answer with an organization. So എപ്പോഴും നമ്മൾ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ അത് പാർട്ട് 1 ആണെങ്കിലും പാർട്ട് 2 ആണെങ്കിലും പാർട്ട് 3 ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു അബ്രിവേഷൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആൻസർ വെരി in a very well way. Okay, so it brings coherence to your answer. Okay, ഒരു ആൻസർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ പറഞ്ഞു. then if you have an example, just give one. Don't create example in order to, for the sake of saying an example. Okay, so നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക, ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ don't give anything. Okay, that's it. So answer to the question that is being asked. അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, ഇപ്പോൾ ഫോർ ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് കളർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി കനോട്ട് സേ അബൌട്ട് സംതിങ് എൽസ്. കളർ ഏതാണോ കളറിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ വി കനോട്ട് സേ അബൌട്ട് റെയിൻബോ ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണോ അതിനോട് ആൻസർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ കൊഹറൻസിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകാൻ ഐ വിൽ സേ കൈൻഡ് ഓഫ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയും മരത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരത്തിനെ കുറിച്ച് പറയണം, അല്ലാതെ we should not talk about the cow which is tied towards a tree. Okay, so that is what is coherence is asking for bringing coherence. Okay, so coherence എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നിങ്ങളുടെ ആൻസറിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതും പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് കൊഹറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ ഓരോ സെന്റൻസുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിന് കൊഹറൻസ്, ഇറ്റ് ഓൾസോ മീൻസ് കൊഹറൻസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരസ്പര ബന്ധം എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ ബ്രിങ് ദാറ്റ് കണക്ഷൻ ടു ദ സെന്റൻസസ്? വി ക്യാൻ ബ്രിങ് a sequence or a connection between our sentences as well as an organization by the use of linking phrases. Linking phrases, or it is also known as discourse markers, or also known as cohesive devices or linking devices. Okay, linking phrases അല്ലെങ്കിൽ linking devices അല്ലെങ്കിൽ cohesive devices അല്ലെങ്കിൽ discourse markers എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. സോ ഈ ലിങ്കിങ് ഫ്രേസസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്പീക്കിങ്ങിൽ നമുക്ക് കൊഹറൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കെ, so you can see under band 7, if you need a score of band 7, you should speak at a length without that is already under fluency. You can check for the second one. May demonstrate language related hesitation at some times or some repetition or self correction. You can self correct, okay, but it should not be too much. Okay, then uses a range of connectives and discourse markers with some flexibility. This is really important. Okay, you need to use different type of cohesive devices or connectives with flexibility. നിങ്ങളുടെ സ്പീക്കിങ്ങിൽ വെറൈറ്റി ഓഫ് കണക്റ്റീവ് ഡിവൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ കോഹസിവ് ഡിവൈസസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആൻസറിന് മാത്രമേ ബാൻഡ് 7 കിട്ടാൻ അർഹതയുള്ളൂ അണ്ടർ കൊഹറൻസ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സച്ച് ആൻ ആൻസർ വിൽ ഓൺലി ഗെറ്റ് band 7. Okay, so what are the common problems related to coherence? First problem is overusage of linking phrases. Is actually a very big problem. Some people have a habit of learning different type of linking phrases from different websites which are informal as well as formal. Okay, they mix up the linking phrases and use wherever it is inappropriate. Okay, what can we what is the solution for this problem? You need to learn linking phrases and use it appropriately. Do not use linking phrases unnecessarily. Okay, so for example, if I say, we can say doctor found the disease.
Okay, doctor found the disease, and also we can say doctor diagnosed the disease. Alle, we can say in two ways. So which is an actual word comes here? ഏതാണ് ഏറ്റവും appropriate? Doctor diagnose the disease എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇച്ചിരിയും കൂടെ appropriate അല്ലേ? Another example, if we say, if we are going to add another point to our paragraph, we can, what we will use, in addition or in contrast? We will definitely go for in addition, because in contrast എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഇൻ അഡീഷന് പകരം ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സെന്റൻസ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ യുവർ ആൻസർ ഈസ് റോങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു, ഐ മീൻ യുവർ സ്പീക്കിംഗ് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് കൊഹറൻസ്. അങ്ങനെ ഇനി പറയൂ. ഓക്കെ, സോ be careful about the linking phrases that you always use. You will have a separate class on linking phrases, so you don't have to worry. So the next criteria is lexical resource. Don't get tense with the term lexical resource. It is actually the vocabulary that we use in our speaking. Okay, so in order to have lexical resource in your speaking, you need to be careful and you need to use synonyms of the words. Do not repeat the same vocabulary. If you have used challenge, the word challenge in one of your sentence, do not repeat it again. You can use competition or something, some other words which have the same meaning. You know what is synonyms? Synonyms are words which carry the same meaning, but it is actually different. Okay, so always learn vocabularies as well as its synonyms. Every day I'm sending a vocabulary, new vocabulary as well as the synonyms. Learn it and try to use it to the maximum in your speaking as well as in your writing, and thus you can improve your language. Next is, this is really important, that is paraphrasing. Paraphrasing in the sense, paraphrasing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് that you should use in speaking as well as for writing. Paraphrases എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, in simple terms we can say, if we paraphrase a sentence, it will be another sentence with the same meaning but in other words. Okay, synonyms പോലെ തന്നെയാണ് പാരാഫ്രേസസ്. ലൈക്ക് ഒരു സെന്റൻസ് പാരാഫ്രൈസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെന്റൻസിന്റെ സെയിം മീനിങ് തന്നെ ആയിരിക്കും പാരാഫ്രൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ a different, I mean with different words. Okay, so if we say, for example, there has been a significant decrease in the price of gold എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ, how we can paraphrase it? Gold price has reduced, or gold price has had a drop, or had a significant drop എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രാമാറ്റിക് ഡ്രോപ്പ് എന്നോ നമുക്ക് പറയാം. ഗോൾഡ് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, ബട്ട് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഇൻ ടു another sentence. Okay, another sentence ആണ്, but it carries the same meaning. Okay, so this is really important when it comes to lexical resource. You need to use less common words as well as phrases while you speak. Try to use new vocabularies. Try to use less common words as well as phrases in your speaking. Another important point comes under lexical resources, topic specific vocabulary. Earlier I give you an example, that is, we can make, if you hear two sentences like doctor found the disease nu parayam, doctor diagnosed the disease nu parayam. So which is the most appropriate one? It is doctor diagnosed the disease, right? So ഇവിടെ disease related ആയിട്ട് മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വരുന്ന വേർഡ് ഏതാണ്? ഡയഗ്നോസ്ഡ്. ഫൗണ്ടും ഡയഗ്നോസ്ഡും സെയിം മീനിങ് തന്നെയാണ്, ബട്ട് the topic specific vocabulary for the topic disease is diagnosed. Okay, so ഏതാണോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്
എങ്കിൽ അതിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൊക്കാബുലറീസ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ദ ടോപ്പിക് ഈസ് അബൌട്ട് ഫുഡ്, you can use different kind of specific vocabularies like cuisines, meals, delicious, caters, such kind of words. ഈ വേർഡിന്റെ സിനോണിംസ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പല പല വേർഡ്സ് കാണും, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇതിന് മാത്രമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അനദർ എക്സാമ്പിൾ, ടെക്നോളജി, യു കെൻ യൂസ് ഗാഡ്ജറ്റ്സ്, മൊബൈൽ ഫോൺസ്, advancements, scientific research, such kind of things are related to, these kind of words are related to this particular topic. So we need to include different type of vocabularies that are specific for the topic that we talk about. Okay, so you need to use collocations appropriately. Collocations in the sense word formation, like joining two words is known as collocation. For example, if we say scientific research, scientific advancement, or financial downturn, രണ്ട് വേർഡുകളാണ്. ലൈക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡാണ്, ഡൗൺ ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു വേർഡാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഡൗൺ ടേൺ ഇൻ ദ സെൻസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഡൗൺ ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഫിനാൻസ്, ഫിനാൻഷ്യലി ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, സോ രണ്ട് വേർഡ്സ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കൊളക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so you need to use such kind of collocations in your speaking. Okay, joining of two words. Okay, so as much as you could, use it appropriately. Don't join words simply, but appropriately. So what are the few points that you need to be careful under lexical resource? You should not repeat the same vocabulary. You need to paraphrase your sentences, whatever you talk. You need to use less common words as well as phrases. Topic-specific vocabularies you need to include in your speaking. You need to use collocations as much as you can and appropriately. Okay, so if you are repeating some words in your speaking, it shows that you do not have lexical resource in your speaking. So always be careful about these points, and whenever you get a new vocabulary, learn the full meaning of it, the synonyms, the grammar, how to use it and when to use it, and use it appropriately. Okay, I also need you to learn as much as vocabulary as you could. Every day we are giving one particular topic as assignment. It is your duty to find out the topic specific vocabularies related to the topic that I send every day. I will ask for the topic specific vocabularies that you found for the day. Okay, so try as much as you could and find it more. Then explore yourself in speaking. So you can see under band 7 that it asks for what all are look for under lexical resource. A person who have lexical resource and who is eligible for band 7 will use vocabulary resource flexibly to discuss a variety of topics. There will be different type of vocabularies, a lot of vocabularies in the person's speaking. Okay, a person with band 7 will use some less common idiomatic vocabulary. There will be some less common to a limit. Okay, less common vocabulary, and show some awareness of style and collocation with some inappropriate choices. There are chances of inappropriate choice, but more or less most of the vocabularies will be appropriate. Okay, you need to use paraphrase effectively. You will have a separate class on paraphrases. Don't worry, we will teach you how to paraphrase. Okay, so what are the common problems related to lexical resource? The first problem is usage of inappropriate words. How we can overcome this problem? You need to use a word which you are 100% sure about. Do not use a word without knowing the meaning. Okay, you need to have wide range of vocabulary. Some people doesn't have vocabularies with them, and they use the most common words as well. It is actually
problem, but how you can overcome is by learning new words every day. I'm sending a vocabulary. Learn it. When you learn a vocabulary, you need to find the meaning, the synonym, the antonyms, the grammar, pronunciation, as well as you need to write down examples based on these vocabularies. Okay, so this is a task for you. Every day write down the vocabularies and learn it as much as you could. Read more, if you get an English newspaper or anything that is in English, read as much as you could and gain more and more words, add more vocabularies to your dictionary. Okay. Next criteria, the most important criteria, that is grammatical range and accuracy. Most of the people are really afraid of this particular criteria. So it is very simple actually. It is the ability to avoid making grammar mistakes. Most of you have actually know what is English and should have, or most of them have the basic grammar. If at all you don't know anything about grammar, don't worry. We will teach you what the grammar. The grammar as well as sentences, sentence structure, such kind of things. Here, through our classes in Web Inspire, the grammar related to IELTS will be taught in Web Inspire. So don't worry about grammatical range and accuracy. So you need to be aware about few points under grammatical range and accuracy. Your speaking should have the proper tense. First of all, it is really important, like tense. Whether the question is in past tense, you need to answer in past tense. If the question is in present tense, you need to answer in present tense. And if your question is in future tense, you need to answer in future tense. So this is really important when it comes to speaking as well as for writing. Always determine, once you get a question, check whether, what tense is the question is in. Okay, so then start to answer. Okay. Next, you need to have usage of functional language. Functional language. What is functional language? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ റീഡറിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിസണറിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായ ലാംഗ്വേജിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫങ്ഷണൽ ലാംഗ്വേജ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if you want to give opinion, we can use different type of usages like in my opinion, I strongly believe that, I tend to feel that. Okay, so in my opinion എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെന്റൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it indicates that we are saying our opinion. Okay, another instance, if you want to talk something in hypothetically, അതായത് ഒരു ഊഹം പറയാനാണെങ്കിൽ, how we can say, I guess that, I suppose that. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വിചാരിക്കും, നമ്മളൊരു ഊഹം പറയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഊഹം പറയാണ്. If you want to compare or contrast ideas, how we can do? If you use whereas, or if you are using in contrast, on the other hand, in your speaking, it shows that you are giving an opposite point. Okay, so you need to use functional language to indicate the listener or the reader what you are going to talk about. Okay, so next, the most very important point, sentence structure. You need to have all the three type of sentences, that is simple sentence, complex sentence, as well as compound sentence. This is really important. You need to have all the combination of all these three type of sentences in your speaking. Okay, we will have separate class on sentence structure. So till that, just understand that you need to have variety of sentence structure in your speaking. Next point is about subject-verb agreement. You should have subject-verb agreement. This is applicable for writing as well as for speaking. Okay, so in your if we take the case of speaking, whatever you speak, it should have a subject-verb agreement. Even we have a separate class for subject-verb agreement too. So after few classes, you will get a class on subject-verb agreement as well. So if you need band 7,
and you need to complete certain criteria, certain points under grammatical range and accuracy. The candidate with band 7 will use a range of complex structures with some flexibility. It should throughout your speaking, there should be profound complex structures. Okay, then simple as well as compound, they prefer to have more complex structures. Okay, you need to frequently produce error-free sentences through even though there are some grammatical mistakes persist, even though they permit some lenience, like you can make some errors but not to an extent, but to a limit. Okay, very few errors, that's it. Okay, so the last but not the least criteria of speaking is pronunciation. Your speaking should be clear and easy to understand. Okay, you should not be like, if you speak slowly and if you speak too quickly, it will not be clear and easy to understand. Whatever you say, it should be under a natural pace with natural pauses. Okay, it should be pronounced. You can have British as well as Australian accent. Okay, but both are, even though both are accepted, it is up to you what to use, but it should be correct according to that particular accent. Okay, you should not be monotonous while you speak, in the sense like, for example, if I speak like, I'm Aishwarya, I've come from Pathanamthitta, I am going to speak about such a topic. So this is actually not the way how we need to speak. We should have ups as well as downs while we speak. Okay, നമ്മൾ നമ്മുടെ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജിൽ എങ്ങനെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, ലൈക്ക് ത്രൂ ജെസ്റ്റേഴ്സ്, സർട്ടൻ എക്സൈറ്റ്മെന്റ്സ് ദാറ്റ് വി യൂഷ്വലി എൻജോയ് വൈൽ വി ഡു സ്പീക്കിംഗ്, അല്ലെ? നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കുറച്ച് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കും, ചില ഏരിയസ്, ചില ഹാപ്പിനെസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് നമ്മുടെ സൗണ്ടിൽ തന്നെ അത് ക്ലിയർ ആണ്, നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ടോൺ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, അല്ലെ? സോ that you should bring to the speaking. Okay, so this is really important about, pronunciation. You need to have the proper pronunciation, and your speaking should not be monotonous. It should have ups and downs. You need to stress wherever it is needed. You should not do it or hesitate while you speak as well. So band 7, usually you can see band 8 features, that is, uses wide range of pronunciation features, sustains flexible use of features with only occasional lapses. You can take lapses, hesitations, but to an extent, very few time, that is. So your speaking is easy to understand throughout. L1 accent has minimal effect on intelligibility. That doesn't matter. Okay, so throughout your speaking, you should pronounce the words very clear, and it should be it can be British or it can be American accent or whatever it be. Just speak clearly. That's it. This is actually a representation of speaking test. As you know, there are 3 sections for speaking. Speaking part 1, the examiner will ask the candidate about himself or herself, and he or she will ask about his home, work or studies, and certain familiar topics. Like, for example, you can see here, it is about keeping in contact with people. Okay, so they might ask on variable topics like jewelry. There's some questions can be asked about. Another topic is robot. There are various topics. We will discuss part 1, part 2, as well as part 3 on a daily basis. It will be dealt from tomorrow onwards, like in a more deep way. Okay, so in the first section, as I said, you need to have an organization, and you need to have that abbreviation in your mind. That is ARE, A for answer, R for reason, and E for example. I also need to let you know that as it is on certain random topics, you need to answer in about 2 or 3 sentences. That's the minimum limit
of speaking. Whenever you get a chance to speak, always make it into a sentence and speak. Okay, you should be clear with it. Whenever you get a chance to speak, always speak into a sentence. Okay, so most of the questions in part one will be like asking for your opinion. Okay, here you can see, how do you usually contact with your friends? So how do you usually contact with your friends? We can say I usually contact through different kind of social medias like WhatsApp, IMO, or sometimes I even message them. Sometimes I call them. So these are some of the methods. Okay, so um, if you watch all the questions, you can see it is asking for your opinion. Okay, it is asking for your claim. Okay, so it is all about your opinion as well as your viewpoint, and you need to answer accordingly. Okay, next is part two. You can see here, you will get a topic. Here the topic is describe a party that you enjoyed, and you will have few sub questions. Here sub questions, you can see whose party it was, what it was celebrating, where the party was held, and who went to it, what people did during the party, and explain why you enjoyed about this, what you enjoyed about this party. So there are about 6 sub questions. Most of the cases there will be about 4 sub questions, and the last section will be an explanation part. Here you can see, explain what you enjoyed about this party. Okay, so you know that you will have 1 minute to prepare. You will get a paper and pencil, and you need to scribble down your points. It should be short, and you should be clear to understand as well. You can, once you start speaking, you can just check on this paper and speak. Okay, you can look into that paper and speak. Okay, but do prepare your speech according to your subtest. I mean, sub questions. Okay, always do not deviate from the sub questions. Prepare your sub questions, and start to speak. Cover your sub questions within the 2 minutes. If you haven't covered your sub questions within these 2 minutes, your score will be less than 7. Okay, always be aware about your sub questions, and you need to cover your sub questions within this 2 minutes. Okay, why once you start speaking, give one line of introduction. Today I would like to talk about, or just start, I would like to talk about a party that I felt, which was really interesting for me and attended recently. So I just paraphrase the word. Don't use the same words used in the question. You can say, I would like to describe about a I would like to talk about a party that you enjoyed. That is the question. So you can rephrase it. I would like to talk about a party that I recently went to, or which I felt really interesting. Okay, I just changed into another sentence with same meaning. Okay, and also once you know that you are going to conclude your speaking, you can just speak one line of conclusion as well. Okay, for all this reason, I really enjoy this party. Okay, also in addition, I would like to let you know that once you cover the sub questions, നമ്മൾ ഈ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനനുസരിച്ച് വേണം സ്പീക്ക് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. ലൈക്ക് ഹൂസ് പാർട്ടി ഇറ്റ് വാസ്, മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി, വാട്ട് ഇറ്റ് വാസ് സെലിബ്രേറ്റിംഗ്, ഇറ്റ് വാസ് ഹിസ് ബർത്ത്ഡേ, where the party was held. It was held at it was conducted in a hotel nearby. Who went to it? What people did during the party? I went along with my friends. We really enjoyed the party. Then you can say, what are the activities that you did? I played along with my friends. We had cake cutting ceremony. We sang songs for our friend. We ate the food and we enjoyed the party really. So you need to then explain what you enjoyed about this party, one particular thing or some particular
activities or some particular points that you enjoyed about the party. You can say, for example, I really enjoy the party for the, I saw a DJ section in that uh, party, which I really enjoy very much. It was the first time I was to a DJ party dancing. There was a dancing floor and I danced along with my friends. So I really enjoy this party. So you need to explain more. You need to include more sentences to the last question, that is the explanation area. Okay, this is how the part 2 goes. It is not an interview. Don't just answer or don't just answer like giving a speech. ഒരു പ്രസംഗം പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകരുത്. or like എന്താ പറയാ, ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചു തീർക്കുന്ന പോലെ don't do it. It is actually a conversation. We need to have the ups and downs while you speak. Okay, ഒരു നാച്ചുറാലിറ്റി വേണം. നമ്മൾ നോർമലി സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു നാച്ചുറാലിറ്റി you need to bring to this part 2, as well as throughout. You should maintain that naturality throughout your speaking. Okay, so you can look to the paper, the preparation time la nammal ezhunna paper la edakkedakku nokam. You can also add cohesive devices കുറച്ച് എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡ്യൂറിങ് ദറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം, ആ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ അറിയാവുന്ന cohesive devices സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ it will help you to improve your speaking. Okay, so the third section is actually they will ask you, it is actually a discussion area where they ask certain questions related to the topic in part 2. Part 2 le topic endano adine related aayittulla korchu questions aayirikkum ee discussion area il varunathu. So the question in the part 2 was endayirunnu, a party that you enjoyed. So the discussion area il ichiri kude different aayittulla questions aayirikkum. The same topic aanu, family parties. So some questions can be, all the questions in discussion area will be about factual information. Facts aanu, ningade opinion alla chodikkunnathu, but facts. For example, you can see the first question: what are the main reasons why people organize family parties in your country? These are, you need to talk about the non-facts. ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതായത് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഫാമിലീസ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പാർട്ടി വെക്കുന്നത്. ഇൻ ഓർഡർ ടു സോഷ്യലൈസ്, the first reason. Then some people might organize parties as get together. Some might arrange family parties to have a kind of relaxation. ഒരു റിലാക്സേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. So these are non-facts, not your opinion. Okay, you are just picking out certain facts. As it is a discussion area, you need to answer more. Your answer should contain at least 5 to 7 sentences, at least. Okay, and it should have more points and advanced organization as well. So this is about part 3. Throughout your speaking, you need to keep 3 main points in your mind. You need to have a smile always in your speaking. Throughout your speaking, you need to maintain that smile. You need to have that expressions. Okay, then you need to keep the eye contact throughout your speaking. You should not look up to the roof of the room, then look to the fan, look to nearby glasses or something else. Don't look anywhere, just look at the examiner, whether they listen to you or not. Avaru ningale nokkunnillarikam, but most probably they are listening to you. They are experienced teachers and they know how to associate. Okay, അവർ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും, ചിലപ്പം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതില്ലായിരിക്കാം, but they are listening to you. They are testing you actually. They are doing certain tricks to, നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചില ഇത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം, but don't think that they are not listening to you. Okay, so always keep that eye contact. Then the third point is sit straight and lean backwards. Keep your hands down the table. Don't touch your dress or don't adjust your hair during your speaking. Always keep that always keep throughout your speaking. Always keep decent and ഒരു ഫിസിക് നിങ്ങൾ ത്രൂ ഔട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ നേരെ ഇരിക്കുക, സിറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ്, ആൻഡ് ഇഫ് യു സ്പീക്ക്
if you're നേരെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ what it shows that you are confident in your speaking. Okay, it is actually a positive point. So thank you guys, and if you have any queries related to today's class, just message me. Thank you guys, and have a nice day.